Dear students, how are you? Hope you guys are fine by the grace of Almighty. I'm so. Today I'm here with a new online class, and that is actually based on intermediate first year, Sociology first part, chapter 3, session 11. Students, from today's class, you guys will be acknowledged about the works and activities of Harbart Spenser. In the previous class, I was discussing about Ibn Khaldun, but today you will be acknowledged about the works and activities of Harbart Spenser. And you will also know about the organic analogy or জৈবিক সাদৃশ্য and social evolution or সামাজিক বিবর্তন. So you guys will know about Herbert Spencer's works and activities and his theories or his ideologies given by Herbert Spencer, like organic analogy or social evolution. এগুলো সম্পর্কে তোমরা জানতে পারবে. Students, as I always do, before starting the class, I will recap first. And I do believe that recap will assist those students who didn't observe the previous class. Okay? Students, in the previous class, I discussed about Ibn Khaldun. Ibn Khaldun is actually familiar for his contribution in sociology. He is one of the most primitive sociologists, one of the most unsigned sociologists. You know, father of sociology is Govt, but the unsigned father of sociology is Ibn Khaldun. অর্থাৎ সমাজ বিজ্ঞানের জনক হচ্ছেন অগাস্ট কম্ট, কিন্তু আদি সমাজ বিজ্ঞানের জনক হলেন ইবনে খালদুন. Ibn Khaldun is famous for his book The Prolegomena or the Al-Muqaddimah, and another book is Kitabul Ibad. So which are the books of Ibn Khaldun? The Prolegomena and Kitabul Ibad. Prolegomena means Al-Muqaddimah. So Al-Muqaddimah is a famous book of Ibn Khaldun, and another book is Kitabul Ibad. In Al-Muqaddimah, Ibn Khaldun discussed about the history of human civilization. তিনি মানব সভ্যতার ইতিহাস নিয়ে কিতাব আল-মুকাদ্দিমাতে আলোচনা করেছেন. Students, some concepts described and developed by Ibn Khaldun are al-umara, al-asabiya, the progress of a state, বাওদা and হারদা. এগুলো হচ্ছে ইবনে খালদুন কর্তৃক প্রবর্তিত কিছু কনসেপ্ট সোশিওলজি, যেগুলো পরবর্তীতে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল. স্টুডেন্টস, আল উমারান মিন্স কালচার, হিউম্যান কালচার, মানুষের যে সংস্কৃতি, হিউম্যান কালচার হ্যাজ বিন ডিসক্রাইবড অ্যাজ আল উমারান বাই ইবনে খালদুন, and later the concept al umaran was known as sociology. অর্থাৎ প্রথমে আল উমারান বলতে মানুষের সংস্কৃতিকে বোঝানো হয়েছে, পরবর্তীতে আল উমারান শব্দটি সমাজ বিজ্ঞান শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে. স্টুডেন্টস, এরপরে ইবনে খালদুন also discussed about al asabiya. Asabiya means social solidarity. Social solidarity was later discussed by Emil Durkheim, and social solidarity or bhatrittabodh is really very important in the arena of sociology. But that significant topic was discussed by Ibn Khaldun in 14th century. So this is really a matter of proud that a Muslim sociologist discussed social solidarity in 14th century. After Asabiya, he discussed about the lifespan of a state. একটা রাজ্যের যে আয়ুষ্কাল সেটা নিয়ে আলোচনা করেছেন. তিনি বলেছেন commonly a state has a cycle of 120 years. 120 বছরের একটি আয়ুষ্কাল রয়েছে, এবং এখানে a state has its beginning,
then it runs toward its development, the state becomes youth, then it grows older, and at last the state has its end. অর্থাৎ একটি রাষ্ট্রের সূচনা আছে, তারপরে এটি প্রোগ্রেস বা উন্নয়নের দিকে ধাবিত হয় এবং এটি ইয়াং লাইফে পৌঁছায়, তারপর আস্তে আস্তে এটি বার্ধক্যের দিকে যায় এবং এক সময় রাষ্ট্রটি ধ্বংস হয়। এবং এটি অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু প্রমাণিত যে তার সময়ের যে রাষ্ট্রগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু 100 থেকে 120 বছরের মধ্যে উত্থান পতন হয়ে নতুন একটি সাম্রাজ্য গড়ে উঠত। তো শিক্ষার্থীবৃন্দ, এরপরে তিনি আলোচনা করেছিলেন বাউদা এন্ড হারদা। বাউদা মিন্স রুরাল সোশিওলজি and Harda means urban sociology. So rural and urban sociology is really a very recent concept, a concept of modern society. But the concept like Bauda and Harda, like that means rural sociology and urban sociology, were introduced by a famous Muslim sociologist in 14th century. সুতরাং চতুর্দশ শতকে একজন মুসলিম সমাজবিজ্ঞানী এটি গ্রামীণ এবং শহুরে সমাজবিজ্ঞানের মতো বিষয় অবতারণা করেছিলেন। সেটি সত্যি অবাক হতে হয়। তো শিক্ষার্থীবৃন্দ, এগুলো ছিল আমার গত সেশনের পড়ালেখা। টুডে I will discuss about the contribution of Harbart Spenser in sociology. Let's start the new session 11. Students, Harbart Spenser is one of the most significant modern sociologists, and he is a sociologist of England. He was born in Britain, in Derby, and his father and mother and his relatives were his father and his mother and some other relatives of Harbart Spenser actually followed the anti-religious activities. They were not believer in a common sense. তারা বিশ্বাসী ছিলেন না এবং তারা তৎকালীন সময়ে আসলে কি বলবো, ধর্মবিরোধী চিন্তা ভাবনায় ছিলেন এবং তারা ছিলেন অনেকটা লিবারাল চিন্তা ভাবনার অধিকারী। Harbart Spenser himself was a non-believer and he was a follower of individualism. He was a believer in individualism. সে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী বিশ্বাসী ছিলেন, ঠিক আছে, এবং তারা ইভলিউশনারি থিওরিতে বিশ্বাসী ছিলেন। Students, there are some significant books that were written by Harbart Spenser in 18th century. He was born in 1820 at Derby in England. সে 1920 সালে ডার্বি, ইংল্যান্ডের ডার্বিতে জন্মগ্রহণ করেন। And some significant books written by Harbart Spenser were Social Static, The Principle of Philosophy, The Principle of Sociology, The Principle of Ethics, and so these are the important books written by Harbart Spenser. So what are the books? Which are the books? These books are Social Static, The Principle of Philosophy, The Principle of Ethics, First Principle, The Study of Sociology. So এগুলো কিন্তু হারবার্ট স্পেন্সারের বিখ্যাত বই। Students, Harbart Spenser is familiar for his two dynamic theories in sociology. Those two theories are actually organic analogy and social evolution. Organic analogy means জৈবিক সাদৃশ্য তত্ত্ব, and social evolution means সামাজিক বিবর্তন. So he is famous for his theory of organic analogy and social evolution. So what is organic analogy? Organic analogy is a kind of theory provided by Harbart Spenser, and that organic analogy theory follows the similarity between human society and human body. That means organic analogy means the relationship between
Organic analogy follows the relationship between human body and human society. According to Harbart Spenser, human society is similar to human body. Human body is made up of some organs. That means human body has eyes, nose, teeth, ears, hair, chest, hands, fingers, etc. So it is a combination of so many organs. Like human body, human society also has so many components. Human society is also made up of so many components like uh, family, marriage, religion, family, marriage, religion, and etc. And so many social institutions. Okay, so beliefs, rituals, family, marriage, beliefs, rituals, etc. So all these are the components of society. So human society is alike human body. If a single part of human body is affected, then the whole body is affected. If the activities of an organ of human body is changed, then the whole body is affected. On the same way, if the works and activities of a component of human society is decayed, যদি হিউম্যান সোসাইটির কোন একটি, অর্থাৎ উনি বলতে চেয়েছেন যে মানব সমাজের মানুষের শরীরের কোন একটি অঙ্গ যদি আক্রান্ত হয় এবং সেটি যদি ধ্বংস হয়, সেটি যদি নষ্ট হয়, তাহলে পুরো শরীর আক্রান্ত হয়। অন দ্য সেম ওয়ে, মানব সমাজে যদি কোনো একটি প্রতিষ্ঠান নষ্ট হয়ে যায়, দেন দ্য হোল সোসাইটি ইজ এফেক্টেড, তখন পুরো সমাজই আক্রান্ত হয়। কিভাবে? যেমন যদি আমাদের মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে যায়, মূল্যবোধ নিজে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, এবং মূল্যবোধ যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে আমরা ভালো মন্দের বিচার করতে পারবো না। উই উইল নট বি এবল টু ডিফারেন্সিয়েট গুড অ্যান্ড ব্যাড। তখন আমরা ভালো মন্দ ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো না এবং আমরা যে কোনো ধরনের কাজই করতে পারবো, কারণ আমাদের তো মূল্যবোধ নেই। সুতরাং সমাজের সো হারবার্ট স্পেন্সার স্টেটেড দ্যাট হিউম্যান সোসাইটি ইজ অ্যালাইক হিউম্যান বডি। হিউম্যান সোসাইটি মানুষের শরীরের মতোই, অথবা প্রাণীকুলের মতোই। সো হারবার্ট স্পেন্সার find out a relationship between human society and human body. He also stated that what is applicable and suitable for human body, that is also applicable for human society. What is applicable, what is good for human society, what is truth for what is good for human body, what is truthful, what is truth for human body, that is also applicable and truth for human society. যেটি সমাজের জন্য সত্য, যেটি সমাজের জন্য যেটি হিউম্যান বডির জন্য সত্য এবং যেটি হিউম্যান বডির উপর অ্যাপ্লিকেবল বা প্রয়োগ করা যায়, সেটি কিন্তু মানব সমাজের জন্য সত্য এবং মানব সমাজেও সেটি প্রয়োগ করা যায়। স্টুডেন্টস, হারবার্ট স্পেন্সার stated that the first life on earth was found in a one-cell animal, and that one-cell animal is amoeba. Amoeba has one or two cells, so it is the most simple being on earth. And with the passage of time, the amoeba possessed so many cells, and on the passage of time, from amoeba, and with the passage of time, amoeba turned into a complex animal, a complex human being. Okay, on the same way, the society in the ancient period, the society was simple. There was only few members in the society. Okay, and their works and activities were limited. We don't find classification and the existence of property in the ancient society. So ancient society was very simple, like the amoeba, like the one cell element. And with the passage of time, the society became compound and compound to complex.
সময়ের সাথে সাথে সমাজ কিন্তু আস্তে আস্তে যৌগিক হয়েছে, যৌগিক থেকে আরো জটিল হয়েছে। সুতরাং আমরা কি বলতে পারি, হারবার্ট স্পেন্সার বলতে চেয়েছেন যে পৃথিবীর প্রথম প্রাণের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় একটি এককোষী প্রাণীর মধ্যে। এই এককোষী প্রাণীটি ছিল অ্যামিবা। এবং সময়ের বিবর্তন, উইথ দ্য প্যাসেজ অফ টাইম, দিস ওয়ান সেল অ্যানিমাল became complex and it gained so many cells, thousands of cells, and with the passage of time this one cell animal turned into a complex animal, a complex human body or animal body. ঠিক আছে, অর্থাৎ পৃথিবীর শুরুতে ছিল এককোষী প্রাণী, এই এককোষী প্রাণী আস্তে আস্তে অনেক কোষী প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়ে এটি বড় বড় প্রাণী কুলের সৃষ্টি করে এবং মানুষের সৃষ্টি করে। এটি হারবার্ট স্পেন্সার বলেছেন, অর্থাৎ এটি সহজ সরল অবস্থা থেকে জটিল অবস্থার দিকে রূপান্তরিত হয়েছে। On the same way, he said that the human society in the ancient period was simple, and with the passage of time, this simple human society had turned into a complex society. এটা উনি বলতে চেয়েছেন। এবং সুতরাং অর্গানিক অ্যানালজি বলতে উনি বোঝাতে চেয়েছেন যেটি মানব সভ্যতার, যেটি মানব শরীরের জন্য সত্য, সেটি হিউম্যান সোসাইটির জন্য সত্য, যেটি মানুষের শরীরের ক্ষেত্রে যেটি প্রয়োগ করা যায় বা অ্যানিম্যালের শরীরের ক্ষেত্রে যেটি প্রয়োগ করা যায় সেটি মানুষের সমাজের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়, এটি উনি বলতে চেয়েছেন। এবং উনি বলতে চেয়েছেন মানুষের শরীর সিম্পল অবস্থা থেকে কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে। মানব হিউম্যান বডি has turned simple to complex. On the same way, human society has also turned from simple to complex. এটা উনি বলতে চেয়েছেন। এই যে জীবদেহ এবং মানব সমাজের মধ্যে একটি সাদৃশ্য খুঁজে বের করা, এটি কি বলা হচ্ছে অর্গানিক অ্যানালিসিস। The similarity that is found between human body and human society is actually known as organic analogy by Harbart Spenser. Again, I will repeat that the similarity that is found in human body and human society by Harbart Spenser is actually known as organic analogy. Students, এরপরে আমি আলোচনা করব সোশ্যাল ইভলিউশন অথবা সামাজিক বিবর্তন। What is social evolution? According to Harbart Spenser, human society has evolved from simple to compound and compound to complex. অর্থাৎ মানব সমাজ সিম্পল থেকে যৌগিক হয়েছে, কম্পাউন্ড হয়েছে, এবং যৌগিক থেকে জটিল হয়েছে, কমপ্লেক্স হয়েছে। অর্থাৎ যত দিন গড়িয়েছে ততই মানব সমাজ আরো কমপ্লেক্স হয়েছে। কেন কমপ্লেক্স হয়েছে? উইথ দ্য প্যাসেজ ইন দ্য আনসাইন্ড সোসাইটি we find human life was simple, and we didn't find the existence of personal property or private property in ancient society. In the ancient society, the people's life was very simple. We don't find the existence of private property. There was not the existence of classification. There was not the diversification in their works and activities. So their life was very simple. But with the passage of time, human civilization has grown older, and we find the existence of private property. There was decentralization in human society, and there was the existence of social mobility and social stratification. অর্থাৎ সমাজের বিবর্তনের সাথে সাথে আমরা মানব সমাজে সামাজিক স্তরবিন্যাস দেখতে পেয়েছি, সামাজিক ক্লাসিফিকেশন দেখতে পেয়েছি, তারপরে বিকেন্দ্রীকরণ দেখতে পেয়েছি, এবং অনেক সামাজিক প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে। সুতরাং তখন কি হয়েছে, এর মধ্যে দিয়ে কি হচ্ছে যে সামাজিক বিবর্তন হয়েছে এবং সমাজটি সিম্পল অবস্থা থেকে জটিল অবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে। উনি কিন্তু সোশ্যাল ইভলিউশনে এই কথাটি বলতে চেয়েছেন যে মানুষের শরীর বা হিউম্যান বডি যেমন খুব সিম্পল অবস্থা থেকে জটিল অবস্থায় এসেছে, তেমনি সমাজও সিম্পল অবস্থা থেকে জটিল অবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে। উনি এই রূপান্তর প্রক্রিয়াকে 4 ভাগে ভাগ করেছেন। The first part is simple society, and Harbart Spenser stated that the first part of evolutionary theory in human society is simple society, and simple society is the ancient society.
in the ancient period, in the ancient society, মানে আদিম সমাজে, there was not too many people in ancient society. The members of the family were the groups. The basic of the society was the family and family members. So, and a family was made up of 1, 2, 3 or 4 persons. So that is the most simplest society. That is the ancient society, and the member of the ancient society was very poor in number, and their works and activities were very simple. Okay, so that is the simple society, and the simple society gradually turned into a complex society with the passage of time. সময়ের বিবর্তনে এই সিম্পল সোসাইটি আস্তে আস্তে কম্পাউন্ড সোসাইটিতে রূপান্তরিত হয়েছে বা যৌগিক সমাজে পরিবর্তন হয়েছে। তো হোয়াট ওয়াজ দ্য কম্পাউন্ড সোসাইটি? The compound society was made up of some groups. In the ancient society, আদিম সমাজে, there was family and family members, and when some families got together, they turned into a compound society. যখন কিছু কিছু ফ্যামিলি একত্রিত হয়েছিল, তখন এই সকল ফ্যামিলিগুলো মিলে কিছু গ্রুপ তৈরি হয়েছিল, ছোট ছোট গ্রুপ। এই গ্রুপগুলোকে বলা হচ্ছে কি কম্পাউন্ড সোসাইটি। And with the passage of time, the compound society also turned into a double compound society. সময় যখন আরো গড়িয়ে গেছে, with the passage of time, এই কম্পাউন্ড সোসাইটি কি হয়েছে? ডাবল কম্পাউন্ড সোসাইটিতে রূপান্তরিত হয়েছে। What is double compound society? According to Harbart Spenser, double compound society is a kind of society where so many groups got together and they made a new society, and that is they made a new community. They made a new community বা সম্প্রদায় তারা তৈরি করে। অর্থাৎ ডাবল কম্পাউন্ড সোসাইটি হচ্ছে, কম্পাউন্ড সোসাইটি কি? কম্পাউন্ড সোসাইটি হচ্ছে কতগুলো গ্রুপ মিলে কম্পাউন্ড সোসাইটি তৈরি হয়, এবং অনেকগুলো বড় বড় গ্রুপস মিলে তৈরি হয়েছে কি ডাবল কম্পাউন্ড সোসাইটি। And what is double compound society? Double compound society is made up of some communities. ওকে, কতগুলো সম্প্রদায় নিয়ে ডাবল কম্পাউন্ড সোসাইটি গুলো গড়ে উঠেছিল, এবং এগুলো এক ধরনের ন্যাশনালিটি তৈরি করেছিল, জাতীয়তা বোধের তৈরি করেছিল। এবং ডাবল কম্পাউন্ড সোসাইটি থেকে আস্তে আস্তে তৈরি হয়েছে কি ট্রিপল কমপ্লেক্স সোসাইটি, যেগুলো আধুনিক সমাজ। ট্রিপল কম্পাউন্ড সোসাইটি। So triple compound society is much more complex in nature, and the modern society is actually known as triple complex society, triple compound society. In the triple compound society, we find the human society is decentralized. The human society has its classification, and it has diversification of activities. এটার প্রচুর কাজ রয়েছে, নানান ধরনের কাজ রয়েছে। And in the triple complex society, we find there are so many social institutions, and those institutions have their own rights, responsibilities and roles in the society. সুতরাং ট্রিপল কমপ্লেক্স সোসাইটি হচ্ছে আধুনিক সমাজ। এই আধুনিক সমাজের সাথে নানান ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ে আধুনিক সমাজ গঠিত, এবং এই আধুনিক সমাজটি হচ্ছে ট্রিপল কমপ্লেক্স বা ট্রিপল কম্পাউন্ড সোসাইটি। সুতরাং আমি আরেকবার বলছি, সিম্পল সোসাইটি হচ্ছে আদিম সমাজ, সেখানে কিছু কিছু পরিবার ছিল, পরিবারে ছিল 2-1 সদস্য। তারপর এসেছে কম্পাউন্ড সোসাইটি। এই কম্পাউন্ড সোসাইটি সিম্পল সোসাইটি থেকেই তৈরি হয়েছে। সিম্পল সোসাইটির অনেকগুলো পরিবার মিলে কিছু গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে, এই গোষ্ঠীগুলো নিয়ে হয়েছে কম্পাউন্ড সোসাইটি। কম্পাউন্ড সোসাইটি থেকে এসেছে ডাবল কম্পাউন্ড সোসাইটি। ডাবল কম্পাউন্ড সোসাইটি তৈরি হয়েছে অনেকগুলো গোষ্ঠী মিলে একটি সম্প্রদায় তৈরি হয়েছে, এটা হচ্ছে ডাবল কম্পাউন্ড সোসাইটি। ডাবল কম্পাউন্ড সোসাইটি থেকে এসেছে ট্রিপল কম্পাউন্ড সোসাইটি। ট্রিপল কম্পাউন্ড সোসাইটি অনেকগুলো সম্প্রদায় নিয়ে একটি জাতি রাষ্ট্র তৈরি হয়েছে, একটি জাতি রাষ্ট্র বা ন্যাশনাল স্টেট তৈরি হয়েছে। ঠিক আছে, সুতরাং এভাবেই কিন্তু হারবার্ট স্পেন্সারের তত্ত্বটিকে মোটামুটি সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তো শিক্ষার্থীবৃন্দ, আশা করি তোমাদের ক্লাসটি বা সেশনটি ভালো লেগেছে। তোমরা ভালো থাকবে। ওকে, ধন্যবাদ সবাইকে।